trauma-related disorders. Зараз я продемонструю, як ми можемо використовувати ось такі втручання, багатосімейні втручання від пацієнтів з важкими психічними захворюваннями до пацієнтів, в яких є посттравматичний стресовий розлад, ПТСР. The benefit of multifamily intervention is that it's a modular system of psychotherapy and intervention. Перевага такого втручання – це те, що це є сучасною системою, схемою терапії та втручання. So for each topic, you can change the modules and have quickly a new comprehensive form of intervention. Для кожного втручання, для кожного використання, для кожної теми ви можете підлаштувати модуль відповідним чином. The next presentation will be relatively short because it builds on the multifamily intervention I showed you before. Наступна презентація буде відносно короткою, тому що вона базується на тому багатосімейному втручанні, яке я продемонстрував вам раніше. Okay, please, the next slide. So I just give you a short overview about the definition of terms, what are trauma-related, what we do understand under the name of trauma-related disorders. Тож я надам вам невеличке пояснення, визначення термінології, те, що ми розуміємо, коли ми говоримо, що це є травматичний розлад. And the second, I want to show you a structure of multifamily intervention for patients with trauma-related disorders and their relatives. І друге, я продемонструю вам структуру багатосімейного втручання для пацієнтів з такими травматичними розладами та для членів їхніх сімей. So, next slide, please. Наступний, прошу. Yeah, sure. Yes, thank you. So if we look at the acute stress disorder and adjustment disorders, we have different definitions in the world. We have first, and I show you in different colors, the definition of the DSM-5, the definition and the systematic of the American Psychiatric Association. Then we have the ICD-10, the International Classification of Diseases, the 10th version, which is no longer valid because in 2022, ICD-11 started, the 11th version, but still the ICD-10 is working because in Europe, the ICD-11 is not put into the all-day practice. Тож тут є визначення гострого стресового розладу та адаптаційного розладу згідно DSM-5, американських психіатричних асоціацій, та ICD-10, 10-та версія, це міжнародна класифікація хвороб. 10-та версія зараз вже не є найновішою, тому що в 2022 році була 11-та версія, але тим не менше ті визначення, які тут є, вони все ще актуальні, оскільки 11-та версія міжнародної класифікації хвороб ще не використовується у Європі. So if you are facing a trauma, we know that there are different ways of reaction. Тож, якщо ви стикаєтеся з травмами, то ви знаєте, що є різні способи реагування на неї. One of them is the so-called acute stress disorder. Перший – це так званий гострий стресовий розлад. That means that somebody reacts to the trauma in days, confusion, sadness, anxiety, anger, and despair, overactivity, or social withdrawal. Що означає, що людина реагує на травму в такому стані туманності, спантеличеності, суму, тривожності, злості, розлючення, може бути соціальна, так само неспілкування з соціумом. Okay, done. And or in a kind of shock, stupor, and shows some automatic signs of anxiety and tachycardia, sweating, flushing. All in all, a very strong reaction to the trauma,
which immediately onsets after the trauma and lasts up to 3 days, maximum to 1 month after the trauma. Це ж також може бути ступор чи шок. І такі симптоми чи такі ознаки тривають десь приблизно 3 дні, максимум до місяця часу після травми. Є ще автоматичні ознаки такої тривожності, це тахікардія, підвищена пітливість, це можуть бути такі приливи так звані, що теж демонструють реакцію на травму. The other possibility to react to trauma is an adjustment disorder. Інша ймовірна реакція на травму – це є адаптаційний розлад. The symptoms of adjustment disorder is marked distress. That means it is a distress about the consequences following the trauma, including excessive worry, recurrent and distressing thoughts about the stressor, constant rumination about its implications. Такий розлад характеризується постійним таким сумом, розчаруванням, і фактично це ознаками цього є занадто велика увага, яка зосереджена на чиннику стресу та на його наслідках, які можуть після цієї травми виникнути. Це може бути надмірне хвилювання, думки, які постійно повторюються і переслідують, які стосуються чинника стресу, чи постійне обдумування потенційних наслідків. It's almost is very often associated also with depression and anxiety. Дуже часто це теж асоціюють з депресією та тривожністю. And very often you see that the patients use some drugs or alcohol to cope with the symptoms. Часто можете спостерігати, що пацієнти використовують наркотичні речовини чи алкоголь для того, аби дати собі раду з такими симптомами. These adjustment disorders last much longer than the acute stress disorder, but resolve within 6 months after the stressor and its consequences have ended. Такі адаптаційні розлади тривають довше, ніж гострі стресові розлади, але дати собі раду з симптомами можна в межах 6 місяців після закінчення наслідків від цієї травми. Both disorders have nothing to do with the post-traumatic stress disorder, but very often people, psychiatrists diagnose these disorders as post-traumatic stress disorders, but this PTSD is a complete different thing. Ці два розлади не мають нічого спільного з ПТСР, але дуже часто, власне, діагностуються як ПТСР, хоча це зовсім не так. Next slide, please. Okay. In the ICD-10, you find the next diagnosis, the so-called enduring personality change after catastrophic experience. So you see patients who change the personality in some ways after, say, experience a strong trauma, like a special depression, like a change of the character of their attitudes. But this diagnosis does not longer exist in ICD-11. It's not included in DSM-5 or in ICD-11 because it is put in the new system of ICD-11 under the terminus complex post-traumatic stress disorder. Ще одним таким розладом, який ви можете побачити в міжнародній класифікації хвороб 10-й варіант такої класифікації, це є тривала зміна особистості після катастрофічного досвіду, яка означає, що людина змінює свою поведінку чи своє відношення, своє ставлення до певних подій у зв'язку з
певним травматичним досвідом. Але в 11-й версії міжнародної класифікації хвороб цього немає такого визначення, немає такого формулювання. Там це називається комплексним посттравматичним стресовим розладом. Next slide, please. Thank you. So if we look now at the post-traumatic stress disorders, it has defined criteria. That means you have an exposure to an event or a situation of extremely threatening or horrific nature. So you see somebody is killed beside you or seriously wounded. For example, it must be a serious life event. Тож посттравматичний стресовий розлад має чітко визначені критерії. Один з таких критеріїв полягає в тому, що людина мала стати свідком події чи ситуації, яка надзвичайно сильно загрожувала людині, чи просто була жахливою по своїй природі. Наприклад, когось на ваших очах вбили чи дуже сильно поранили. In the consequence, you develop so-called intrusions. І як наслідок цього розвиваються так звані інтрузії. That means memories you can suppress, which are always there at every day, 24 hours a day. Означає, що ці спогади ви не можете нікуди ні придушити, ніде їх подіти. Вони з вами 24 години на добу. Ви можете їх витіснити. Of the trauma and its circumstances, which follow. Ви маєте... Go on. Memories of the trauma and its consequences following you 24 hours a day. Власне, ці спогади про травму та про її наслідки постійно з вами 24 години на добу. And you can't suppress by your own will. І ви не можете витіснити ось такі спогади просто через те, що ви би цього самі хотіли. The second important symptom is so-called numbing. That means the patient avoid situations where they are afraid that they re-experience the trauma. Другий відомий симптом – це таке собі оніміння. Це коли людина навмисно уникає будь-чого, що могло би цій людині нагадати про травму. So that means a deliberate avoidance of reminders likely to produce re-experience of the traumatic event. То навмисне уникання будь-яких речей, які могли би нагадати про ці спогади і призвести до повторного переживання цієї травматичної події. So in the extreme form, numbing means that the patients do not leave their home because they are afraid they got a re-experience of the traumatic event when they are on the street. Нормальна форма цієї ознаки полягає в тому, що людина просто не виходить з дому і постійно сидить в домі, в будинку, в квартирі, тому що боїться, що якщо вона вийде на вулицю, то одразу ж буде повторний досвід травматичної події. And the third symptom of the post-traumatic stress disorder is a hyperarousal, we call it. А третій симптом посттравматичного стресового розладу – це є так зване гіперзбудження. That means persistent perceptions of heightened current threat, for example, as indicated by hypervigilance or enhanced startle reactions to stimuli, such as unexpected noises. Hypervigilant persons constantly guard themselves against danger and feel themselves to others or others close to them to be under immediate threat. Власне, це означає постійне сприйняття, постійне розуміння такого підвищеної загрози, сприйняття тої підвищеної загрози. Наприклад, це може бути надмірне спостереження чогось, чи може бути така гіперболізована реакція на якісь стимули, як, наприклад, несподіваний звук. І такі надмірно уважні люди, вони самі себе охороняють від небезпеки і почуваються, і хочуть, щоб
вони були близько до інших людей, для того, якби раптом була якась негайна загроза їхньому життю чи здоров'ю. Other than the acute stress disorder or the adjustment disorder, the post-traumatic stress disorder, that's very important to know, can appear at every time after experience of trauma. That means after 6 months or after 2 years, the patient had no symptoms up to then the post-traumatic stress disorder starts. Що важливо знати та розуміти, що такі гострі розлади, чи адаптаційні розлади, чи посттравматичні стресові розлади, вони можуть виникнути не одразу після події, а можуть виникнути через 6 місяців, через 2 місяці, тобто одразу не буде жодної реакції, а плином часу це може проявитись. And the next form of post-traumatic stress disorder, the more serious form, is so-called complex post-traumatic stress disorder. Більш серйозною формою посттравматичного розладу є так званий комплексний посттравматичний стресовий розлад. Can you show the next slide, please? So you see from A to D, these are the symptoms of the post-traumatic stress disorder. As we talked. Тут від тут від пункти A до D це є симптоми посттравматичного стресового розладу, які ми вже оглянули. And the complex post-traumatic stress disorder added on symptoms are the red ones here. That means severe and pervasive problems in affect regulation. Наступні ознаки, які виділені помаранчевим кольором, які стосуються безпосередньо комплексного посттравматичного стресового розладу. Перша з таких ознак – це є такі важкі проблеми, які можуть впливати на дії. It means persistent beliefs about oneself as diminished, defeated, or worthless, accompanied by deep and pervasive feelings of shame, guilt, or failure related to the stressor. Це може бути постійні думки, коли людина применшує своє значення, відчуває себе переможеною чи знеціненою, і це все супроводжується такими глибокими та постійними почуттями сорому, вини чи якогось провалу, невдачі, це все стосується чинника стресу. And also persistent difficulties in sustaining relationships and in feeling close to others, which is a big problem for the relatives or the family. Окрім того, це ще можуть бути такі складнощі, постійні складнощі в побудові стосунків з іншими людьми і відчуття близькості. And in consequence, you have a significant impairment in personal, family, social, educational, occupational, or other important areas of functioning. І наслідком цього є, власне, значне порушення особистих, сімейних, соціальних, освітніх, робочих сфер життя чи функціонування. So this complex post-traumatic stress disorder is a very serious mental disorder, which is lasting for years. Цей комплексний посттравматичний стресовий розлад є дуже серйозним психічним розладом, який може тривати роками. And tends to be chronic. Як правило, є хронічним. So we think about that around about 30% of persons who experience a serious trauma develop post-traumatic stress disorder or a complex post-traumatic stress disorder. Тому приблизно 30% людей, які пережили якусь травму, в них розвивається посттравматичний стресовий розлад чи комплексний посттравматичний стресовий розлад. So you have to treat the post-traumatic stress disorder and as well as the complex post-traumatic stress disorder by special psychotherapy, which is very where you need a good capacity and very much time, and you don't have it usually for these patients.
Тому для лікування психотерапії чи для лікування комплексного посттравматичного стресового розладу чи звичайного ПТСР використовуємо такі методи, які зазвичай ми, можливо, не використовували в роботі з іншими. But what you can do is to give the patients strategies on hand to cope with stress and to promote the communication within the family, because both strategies are very helpful to prevent a serious cause of the disorder. Але ви можете надати можливість пацієнтам такого копінгу, спілкування з членами родини, що дуже допомагає у лікуванні ПТСР. So that was the idea for us to develop a multi-family intervention for trauma-related disorders. Для травматичних, власне, те, що призвело нас до розробки мультисімейного, багатосімейного втручання, коли ми працюємо за травматичними розладами. And therefore we used strategies of stress management from a guideline which was published by the World Health Organization. Ми використовуємо стратегії роботи з ПТСР, які були опубліковані в керівництві ВООЗ. Next slide, please. No, next slide. Next one, please. Yes. And this guideline is published in internet in every language. В інтернеті ви можете знайти цю публікацію, вона опублікована усіма мовами. You can use it by reading and training it for yourself alone, but also Можете use it in a family intervention like we do it. Можете використовувати це, прочитавши просто для себе, розуміти, як ви маєте працювати, або і у роботі з пацієнтами. So next slide, please. Okay, here you see the Ukrainian version, and I'll show you some more slides of that. Next slide. Тут ви бачите вже українську версію. Я зараз продемонструю трошки більше слайдів звідти. Okay. Yes. So this is a multi-family intervention we invented for trauma-related disorders. Also 12 sessions. And some of them sessions are the same, like the multi-family intervention for severe mental illnesses, and some are new, oriented on the WHO publication. Ця структура роботи в багатосімейному втручанні дещо подібна до того, що ми вже з вами обговорювали, коли ми працюємо з важкими психічними захворюваннями, дещо трошки різниця, але все це базується на рекомендаціях ВООЗ. So the number of participants and the group are the same, like the multi-family intervention as I showed you before, so I have not to talk about that now. Кількість учасників групи – це все таке саме, як ми вже обговорювали раніше, зараз не буду на цьому ще раз зупинятися. So we first start with the welcome session to talk about what are the needs and wishes of the participants, like I talked before. Спочатку є ввідна сесія, таке собі представлення, де ви говорите про потреби та бажання учасників, як я вже зазначав сьогодні раніше. In the second session, we talk about the symptoms and the course of trauma-related disorders. На другій сесії будемо говорити про симптоми та причини травматичних розладів. And in the third session, we start with teaching coping strategies for stress. І на третю сесію починаємо з стратегії копінгу. Next slide, please. So first session is getting together. The second session is knowledge transfer, introduction to the topic, information about trauma-related disorders. Next slide, please.
Тож перша сесія – це є, коли ви знайомитеся, презентуєте концепцію. Друга сесія – це є передача знань, введення в тему, інформація про травматичні розлади. In the third session, we're starting with a strategy so-called grounding. That means a strategy that you should ground yourself during emotional storms by noticing your thoughts and feelings, slowing down and connecting with your body by slowly pushing your feet on the floor, stretching and breathing, and then refocusing and engaging with the world around you. Третю сесію ми починаємо з такої собі так званої техніки заземлення, суть якої полягає в тому, що ви заземляєтеся під час емоційних бур, переживань, звертаєте увагу на свої думки, почуття, уповільнюєтеся, з'єднуєтеся зі своїм тілом, повільно притискаєте ступні до підлоги, потягуєтесь, дихаєте і потім перенаправляєте увагу і повертаєтеся назад, включаєтеся у навколишній світ. And the good thing with this stress management strategies is that you can download them parallel to the multifamily intervention, and you can look at the internet and you can train for yourself and have then the possibility to learn this strategy in depth. Що добре, ви зможете використовувати у паралелі з багатосімейним втручанням. Ви можете подивитися в інтернеті, як це правильно робити, навчитися цьому робити і більш глибинно вводити цю техніку в вашу роботу. Next slide, please. The fourth session is a strategy of so-called unhooking. Though the strategy is to introduce 3 steps of unhooking. You have to notice that there is a difficult thought or feeling that has hooked you, and realize that you are distracted by a difficult thought or feeling, and notice it. And make yourself clear that there is a hooking to this thought. Четверта сесія, тут ми говоримо про такий інструмент, як відчеплення, так зване з гачка. Для цього вам необхідно зробити кілька кроків. Перше, це коли ви розумієте, ви звертаєте увагу на те, що ви зачеплені якоюсь думкою важкою чи почуттям, бо усвідомлюєте, що це вас відволікає, але ви постійно за цим спостерігаєте. And then you have to name this difficult thought. Потім потрібно назвати цю важку думку. So you have a good inner reflection of what this difficult thought is really. Щоб у вас була хороша внутрішня рефлексія того, що ж це є за така важка думка. And then if you have named this difficult thought, you should concentrate to the tasks you do and refocus on what are you doing. Коли ви вже це назвали, то тоді вам треба зосередитися на тому, що ви робите, і перенаправити на це свою увагу. So it's a very good strategy to cope with this kind of difficult thoughts, which keeps you away from your all-day demands. Це дуже хороша стратегія копінгу, як давати собі раду з такими важкими думками, які не дають вам працювати в вашому щоденному житті, нормально функціонувати. In the fifth session, we train the strategy acting on your own values. П'ята сесія – це ми вже діємо згідно з нашими власними цінностями. That means you have to reflect what your values are. Це означає, що ви повинні для себе самі розуміти, якими є ваші цінності. That you have to choose the values that are most important for you. Ви маєте обрати цінності, які є для вас і важливими. For example, being kind and caring, or being helpful, or being brave, or being hardworking. Наприклад, бути добрими, турботливими чи працьовитими.
and then pick one of these values and look how you can work with them in the next week. Тоді ви вибираєте ці цінності, які для вас є найважливіші, і думаєте про те, як ви можете з ними працювати протягом наступного тижня. So on the first view, it looks very simple, what these strategies, but they really, if you reflect them and discuss them within the group, you will see that it's not easy to learn these strategies and you have to train it seriously. На перший погляд може здаватися, що ці стратегії є надзвичайно простими, але якщо ви дійсно проводите рефлексії, що до них обговорюєте їх в групах, то тоді ви розумієте, що над тим треба дуже серйозно попрацювати. And the next session, please, the sixth session, next slide, means being kind. That is, that you notice when you have pain in yourself or there's pain in others, that a good response is to respond with kindness. Можливості бути присутньою на лекції, то Власне, наступна сесія, на якій ми проявляємо доброту, на якій ми вчимося бути добрими і розуміємо, що це важливо, і потрібно звертати увагу на свій біль та на біль інших людей та вміти реагувати на нього з добротою. So then the next session is making room. That means that you should learn how you can give yourself and your own ideas and your wishes room enough that you know what you really want to do. Наступна сесія – це є створення такого собі простору, який дозволяє вам відігнати від себе важкі думки, важкі почуття і допомагає вам зрозуміти, що ж ви дійсно хочете зробити. So that means you should not try to push bad thinkings and feelings away, but to reflect them, to confrontate yourself with these ideas, give them room, give them a name, and then you will develop a strategy to overcome with it. Це означає, що ви не повинні відганяти від себе важкі думки чи почуття, а навпаки, ви на них зосереджуєтеся, ви їх називаєте, і це допоможе вам впоратися з ними. So after these sessions, which are concentrating to stress management strategies, which everybody can do itself, we change to the strategies I showed you with multifamily intervention with severe mental illnesses. Next slide, please. Сесії, коли ми зосереджуємося на тому, що може зробити безпосередньо людина, які стратегії вона може безпосередньо використовувати сама, ми переходимо до наступного, до цього мультисімейного втручання, про яке я зазначав раніше. So we have one session teaching self-management strategies for coping, as I showed you Є одна before. сесія, яка присвячена механізмам копінгу, механізму самоуправління, як я показував раніше. Next slide, please. In the 9th and the 10th session, we teach the strategy of ego messages and legitimate claims, as I explained before. 10-та сесія ми вчимо его-меседжам та законним вимогам, як я вже раніше зазначав. Next slide, please. And in the 11th session, we teach communicative strategy of active listening. And in the last one, problem-solving strategy, as I showed before. На 11-й сесії ми вчимо комунікативним стратегіям активного слухання, і на 12-й сесії вчимо вирішувати проблеми, як я вже теж зазначав сьогодні раніше. So that's it. I think it's a very good and comprehensive form as a first aid intervention and a very helpful intervention for trauma-related disorders within a setting of
patients and families together. Це все. Я вважаю, що це є дуже корисний спосіб роботи з пацієнтами, в яких є травматичні розлади в такому сеттінгу, коли вони працюють безпосередньо разом зі своїми сім'ями. And I hope I could show you a little bit how it works. And thank you very much for listening. And I'm open now for discussion and questions and whatever you want to talk about with it. Thank you very much. Я сподіваюся, що я зміг вам продемонструвати, як це працює, вам це все стало зрозуміліше. І тепер я відкритий до будь-яких запитань. Дуже вам дякую за увагу. Якщо у когось є якісь питання, то можете їх задавати. Це було питання від нашої колеги-доцента Пітик. Вона питає, скільки триває одна сесія, так, терапії, і скільки триває взагалі курс терапії, який розрахований на ці 12 кроків. The question was from one of our associate professors, and the question was about the session. So how long is one session, and how long is generally this whole therapy process, which is those 12 steps? How long do they take? The duration of a session is 1.5 hours, roundabout, you know. And the second part of the question was how many? You have 12 sessions. How long do they take? For how long? Okay. It's one session a week. So that means one session a week because the participants need to reflect themselves within the family, you know. And so it means 10 to 12 weeks. Yeah. Тож сесія триває приблизно 1,5 години, і якщо ми говоримо про частотність, то це одна сесія на тиждень, оскільки ми повинні дати час пацієнтам відрефлексувати на тему того, що відбулося. Тому приблизно десь 10-11 тижнів є тривалість такого курсу. У мене також є питання, чому, власне, ще раз можливо підкреслити, чому, власне, важливо робити сімейні інтервенції, чому залучати всю сім'ю до лікування людей з посттравматичним стресовим розвитком. I also have a question. Maybe you could emphasize once more concerning why it is important to have this family intervention, why the whole family should be involved in this treatment of patients with PTSD. Sorry, once again, I didn't understand very well. Why is it important to use this family intervention while you treat patients with PTSD? Maybe you can emphasize once again on the importance of using this family intervention method. The importance of including the family, you mean? Yes. Yeah, because the problem is that if you look at a trauma-related disorder, if somebody coming from the war, for example, you know,
and has a trauma-related disorder, whatever it is not his own problem for himself, but it's also a problem for his or her partner and for the family. And they don't know how to cope with this, you know. So it's very important that you include the family into these teaching these strategies of how to cope with the disorder. So if you don't, the problem will still stay within the family and will not be solved. So it makes no sense from my point of view that you treat only the patient. You must include the family, and you must include the partners, and those they understand what there is going on, and those they understand what they could do and should not do as well. I give you a very simple example. Let me interpret that first, please, okay? Let me interpret the first thing that you have mentioned before you go to the example, okay? Тож, перш за все, я хотів би наголосити на тому, що, власне, надзвичайно важливо залучати сім'ї, оскільки людина, яка повертається з будь-яким типом травматичного розладу, вона з цим дає собі раду не сама, це так само впливає і на членів родини такої людини. І тому надзвичайно важливо, щоб члени цієї родини знали, як з цим працювати, що можна робити, що не можна робити, і розуміли, що відбувається, для того, аби можна було вирішити цю проблему, тому що інакше ця проблема залишається, вона не вирішується. І зараз хотів би навести приклад. To understand what I mean, I give you a very simple example. If somebody is very depressive, you know, the normal reaction of family is, well, if you are so depressed, you have to change the situation. You have to go to holidays, for example. Keep away of your job and go to holidays, and you will feel better. But in reality, if somebody is depressed and follows this recommendation and coming to a nice place where everybody is happy and is on the beach, and he is depressed, his depression will be stronger than before, you know. So this is a wrong advice, and so there are many wrong advices from the families of patients, which are done in goodwill, but they don't know what it could mean for the patient. So therefore, it's very important to include them from the beginning of every therapeutic intervention. And that's the basic idea of multifamily intervention. Власне, основна ідея мультисімейного багатосімейного втручання полягає в тому, що сім'ї їх треба залучати безпосередньо з найперших етапів роботи, оскільки часом вони дають поради, які є абсолютно некорисними, а навпаки можуть нашкодити. Вони це роблять не зі зла, просто вони вважають, що якщо людині, наприклад, змінити своє середовище, десь поїхати відпочити, то це все пройде і симптоми зникнуть, але насправді це не так, і людина, і це може лише погіршити ситуацію. Тому члени сімей повинні розуміти, як працювати в таких випадках. And the other important point is that we underestimate the power a family or partnership has in coping with the disorder, and that we should promote these abilities and these self-help abilities within the family. That's another very important point. І ще одним дуже важливим моментом є те, що ми часто недооцінюємо ту силу, яку мають, який вплив, який мають члени родин на пацієнта, тому ми повинні цим користатися і вчити їх використовувати це на благо. We think that a good and real help of the family is as important as a professional help. Хороша справжня допомога зі сторони родини є не менш важливою, ніж професійна допомога. If they are taught right to do, you know, and that's the main theme of multifamily intervention, to show them strategies, what they can do by themselves.
То, звичайно, вони знають, що робити, тому що це безпосередньо є основою багатосімейного втручання, навчити їх робити те і працювати так, щоб давати собі раду з такими ситуаціями. So, for example, if you have a patient with a severe depression after a trauma, and you give him only a medication, it may be help for some days and may be help for some weeks, but it weakens him in his self-help and in promotion of healthy behavior, and it weakens the family in the possibilities to help the patient. Звичайно, якщо є пацієнти з якоюсь, наприклад, депресією, то їм можна дати медикаментозні препарати, і це допоможе на якийсь короткий період часу, але разом з тим це применшує те, що може зробити сім'я і як може допомогти сім'я в даній ситуації. Because the family then thinks the family has nothing to do with this problem. It all will be solved by medication, but still the problem exists, you know. Тому що сім'я тут, можливо, тут нічим не допомагає в такому варіанті лікування, це все лікується медикаментозно, але тим не менше ця проблема існує, вона нікуди не йде. So medication is very helpful, but only in the context of including it in a bundle of strategies which the patient himself can do and the family can do as well. Тому медичні препарати є важливі, але лише коли вони використовуються комплексно разом з роботою з пацієнтами та сім'єю. Також у нас є питання від онлайн-аудиторії. Як професор Бергер ставиться щодо проходження щорічної діагностики або курсу психотерапії після проходження першого основного курсу для усунення віддалених наслідків ПТСР? I also have a question in the chat. The question is, what is your opinion concerning the every year diagnostic or every year to undergo some course of psychotherapy after you already have one main course to kind of get rid of the relapse of PTSD, to have some distant consequences. So what do you think about diagnostic every year? If I understood you right, the question was how, beside the treatment, you should look after the patients year by year. That's right? The question, no, that's not right. The question is, no, the question is that if already the person had some kind of treatment, yes, the first course of treatment, then what do you think if the same person has additional every year diagnostic, every year treatment after that, some kind of additional? Yes. Okay. What we experienced, and it was a very important experience for us, after we did these 12 sessions, you know, we invited the patients and the families a half year later. Власне, після 12 таких сесій, для нас це дуже важливо, ми запрошуємо пацієнтів та його родини відвідати нас через півроку. And then in this session, after half a year, there were very interesting discussions how it helped and how should they do it better. So we learned that it is very important to look after the patients after we did it after half a year, and in the next study we did it after a year, and so we detected that the families developed in between a bundle of self-help strategies and had a good social network. So it was a very important for them to meet together again. So I would recommend that to really do it half a year or a year after the intervention, to look after the patients and to look after the relatives. Yes.
Ну так, через півроку і через рік такі повторні зустрічі є корисними для того, щоб сім'я могла ще раз разом зустрітися, щоб можна було обговорити ті стратегії копінгу, які вони використовують, і зрозуміти, чи вони є помічними. Якщо ні, то тоді розробити більш помічні стратегії. Тому так, я дуже рекомендую такі зустрічі через півроку і через рік. Sure. Because one very important part of this multifamily intervention is the part of self-help, and patients can help themselves as well if they are, if we show them methods how to do it. So it's very important to have patients with similar experience together with their relatives, and to teach them strategies how to cope with. And so this self-help support is very important and very effective. We know it from studies for example, for addiction. Self-help groups are as effective as professional therapy. So it makes sense to bring them together. Звісно, ми можемо лікувати таких людей за допомогою цієї методики. Це навіть буде настільки ефективно, як і професійно проведена якась індивідуальна психотерапія, тому що люди мають схожий досвід і вони зможуть допомагати як і самі собі, так і допомагати одне одному. So, what I think is important is if you have a family with two members, for example, with a post-traumatic trauma-related disorder, and you have the first session, and then you discuss whether Excuse me, please close it to the microphone. Sorry. Thank you. That in the first session you have to discuss whether the family dares to do it, or that the two members who have a trauma-related disorder should go to separate groups, to another family intervention, but you should discuss mainly. In most cases, they like to stay together and help, but you can discuss it within the first session. They get to know each other, and you have as the leader of the group, your impression whether it would work with them or not, and then you can give a recommendation. В першій сесії це все обговорюється, чи пацієнти з одної родини мають схожі травми, і в таких випадках, якщо вони схожі, їх можуть залишати в одній групі. І це буде ефективно, проте, якщо травми різні, їх можуть розвести по різним групам. Отак. Thank you. Micha, da sind zwei Fragen hier.
The question was... Питання було в тому, що переживання травми у кожного є різні, і з одного боку є необхідність розповісти про свої переживання, а з другого боку є така необхідність позбутися цього переживання, викинути його з свідомості. І людина поцікавилась, як допомогти людині, от власне на першому етапі, розповісти про свої переживання. Так, the The question person about different, we know that different people experience their trauma in different ways, and there are two tendencies. Yeah, thank you. From one side, there is a need to tell about experience, and from the other side, the tendency to throw it out the consciousness. Yes. And we need you need to answer about the first side, how to help person more talk about their trauma. Okay. I want to give an answer to this, and again to the first question, you know, because one very important thing is with this multi-family intervention, we teach general strategies of coping with stress, and we teach general strategies with promoting family communication within the families. We don't treat the trauma. We don't do psychotherapy of trauma treatment, you know. We must say that every day in every session that we don't do a psychotherapy of trauma, you know, but we teach strategies which are helpful to cope with the trauma. You know, that's a very important difference for the group members, you know, and it's very important for the sessions not to start a discussion about the trauma and things like that, but to be strictly in this structure to teach strategies how to help yourself better, you know, with in coping with stress, one, and in promoting the familiar communication. Not more, not less, you know, but that's very important. Повертаючись до першого питання, то не є буквально психотерапія травми, і на зустрічах вони не обговорюють конкретну травму. Проте основна мета цієї сімейної стратегії – це навчити людину справлятися зі своїми переживаннями і бути з ними, ну, а не лікувати травму і не обговорювати цю травму. Обговорюють те, що людина переживає, в якому вона от, строгий контакт з її переживаннями. Is there another question? Було питання про те, що системна психотерапія залучає дітей з 6 років. Чи є якісь обмеження вікові для дітей в цьому напрямку? В роботі з ПТСР. The question is that system psychotherapy can work with children after 6 years. The question is there any restrictions for children in work with PTSD? Okay. I'm so sorry, we have no experience with children, you know. The entrance age was in all our interventions, the youngest one was 12 years. And we discussed with the family whether it makes sense that the 12-year-old, you know, a sister of her had a schizophrenic disease, you know, and she was a 12-year, very eager and curious young girl, you know, and very active in discussing. And they said, well, she wants to know what is going on, what she can do for her sister, you know. And so we said, okay. And it was very, very helpful for her. But we actually,
unfortunately, we don't have experience with children. Загалом пан Бергер не має досвіду роботи з дітьми, але він мав досвід роботи з дівчинкою 12 років, в якої була сестра, що хворіла на шизофренію, і дівчинка була дуже зацікавлена в тому, як вона може своїй сестрі допомогти. І це, на жаль, єдиний досвід, який мав пан Бергер. Thank you. Yep. Так, там все. Finished?